Today, we are going to see the support vector machines. Usually, this SVM algorithms are used in classification techniques. Okay, classification is this can be viewed as it is a task of separating some classes in the feature space. For example, when you see in this particular diagram, don't consider this well known. We are having two set of classes. Okay, one is star, another one is this red dot. So this is actually a few feature space. Feature, as you know, features are nothing but the attributes. Okay, the attributes we are just considering. There are two attribute values. That's x1 and x2. This is attribute space or a feature space. In this, the values of the attributes were mapped. Okay. So now I'm going to separate these two attribute values by using a hyperplane. Hyperplane in the sense it's a line. That's all. Okay, the challenge lies here is that the line can be drawn in between the space anywhere, yes or no? But I can draw the line here also. I can draw the line here. Okay, I can draw here also in this way. Okay, or else I can draw in this manner. Okay, there are many lines available. But I have to choose the correct line which will separate these two classes correctly. So why for example, if a new value is coming, for example, it's a star. If suppose I'm just drawing a line initially in this place, I know that it is not a correct line. Now this new star is coming, and depending upon the x1 and x2, the value may lie below to the line which is classifying this particular object incorrectly. Yes or no? வர புதுசா ஒரு ஸ்டார் வந்து ஏற்கனவே நான் ஒரு லைன் போட்டிருக்கேன். புதுசா வர ஸ்டார் இந்த x1 and x2 ஓட வேல்யூ பேஸ் பண்ணி நான் டிரா பண்ணும்போது லைனுக்கு கீழே வந்துருது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த லைனை நான் கரெக்டா வரையலைன்னு அர்த்தம். ஆனா பாரு ஏற்கனவே இருக்க கரெக்டான லைனுக்கு மேலதான் இந்த ஸ்டார் வந்திருக்கு. அதனால கரெக்டா இந்த ரெண்டு டேட்டாவை நான் கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்கேன்னு அர்த்தம். புரியுதா நான் என்ன பண்ண போறேன் SVMலன்ட்டு? எஸ் கிளியர்? Yes, ma'am. Okay, so this what I'm going to do in case of this SVM. So that day, Sadhana asked, Madam, KNN and support vector machine, in both these things also, we are just using this feature space and we are just doing it. Yes, it's true. Compared to SVM, KNN will give better results, but depending upon the applications, if the accuracy is more for any one of the algorithm, that algorithm you can take. But in case of this KN and K nearest neighbor, in this unit we are going to see after some one or two topics, where we will be using this Euclidean distance or Manhattan distance in order to classify the samples, okay, classify the data. So there we are using this distance formula, but here we are just using this hyperplane method in order to classify the data. Okay, this is the main difference between what this support vector machine and KNN. So, as I already told you, the support vector machine is having two types. One is linear SVM, another one is non-linear SVM. Linear in the sense it is linearly separable, but non-linear in the sense linearly inseparable. In using this linear functions or a linear formula, it is not possible to separate the classes. That's why we are just moving to this non-linear SVM. So linear SVM, as usual, we can go for some problems so that you can understand it very clearly. இது ஆல்ரெடி இந்த லைன் போட்டதுனால அதை அழிக்க முடியல. பட் anyway. So now you see this feature space. There are two features available, x1 and x2, where there are two classes available, blue class and red class. Okay. So now my aim is to draw a line which will separate these two classes perfectly. Okay, I have to find a hyperplane or a line which will separate these two classes. That is my aim. Okay, line vanda, you know very well that the line may come this way or this way or this way or sometimes here or here. Okay, there are many possibilities available. But
I need to find the correct line which will divide these two spaces correctly. Okay, for that, what I'm going to do is that you can observe some empty space between this class and this class. That is this optimum space I'm just taking. In this space only the line will come. Will you agree? Will you agree? எப்படி Yes, இருந்தாலும் ma'am. இந்த ஸ்பேஸுக்கு நடுவுல தான் அந்த லைன் வரப்போகுது. So that space I'm just taking. Okay. In that space, the attribute values which are all very closer. Okay, those values alone I'm taking. So if you see the value, this one, okay, this one and this one are very close to this optimum space. So that I'm going to consider these as my support vectors. இதுதான் இப்போ நான் வந்து support vectors அப்படின்னு எடுக்க போறேன். So you know that this is actually one class of attribute values. This is another class, and this is the yellow background you're observing. No? That is optimum space where the hyperplane will come. So to this optimum space, the points which are all very closer, those values I'm just taking as support vectors. So here we select three support vectors. So here I'm considering this as S1, this as S2, and this as S3. Okay, this blue value as S1 and this value as S2 and this red I'm considering as S3 because only these three are closer to this optimum solution space. So why we are considering these things as support vectors? In pair support vector machine is over what? Why? What is the reason? So S1, S2, and S3 are all vectors I'm just considering. As you know, vectors are having this direction, magnitude, displacement, and all. Okay, both magnitude and direction. So that they are just moving from one place to another place. The displacement in ஒண்ணு இருக்கு. மூவ் ஆகுது அப்படிங்கிறது வந்து symbolically we are just noticing that by using what is arrow mark. Moreover, these values are actually helping me to find in order to draw the hyperplane in the correct position. They are just supporting to draw the hyperplane. That is why also this term does what? Support vectors. Okay. So now you know why these were termed as support vectors. Correct? ஏன் சப்போர்ட் வெக்டர்னு சொல்றோம் புரியுதா? என்னோட ஆப்டிமம் சொல்யூஷன்ல அந்த ஹைப்பர் பிளேன் எந்த பிளேஸ்ல வரணும்ன்றதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்றதுனால, சப்போர்ட் பண்றதுனால இந்த வெக்டார்ஸ்க்கு எல்லாம் பேரு சப்போர்ட் வெக்டர்ஸ்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஃபைன். So now I'm just going to separate these two spaces mathematically. For that, that is linearly separable அப்படின்னு நான் சொல்றேன். For that, I'm going for the help of the simultaneous linear equations. So S1, so now I'm going to consider these vectors. These vectors will be converted into equations. The equations will have some unknown values. If those unknown values were substituted, then we will be getting the equation of the line very clearly. This is what I'm going to do. ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன், இந்த வெக்டருக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து லீனியர் ஈக்குவேஷன் எழுதிக்க போறேன். அந்த லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ்ல வந்து அன்னோன் வேரியபிள்ஸ் ஒரு குவான்டிட்டிஸ் இருக்க போது அந்த குவான்டிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் நான் வந்து நோனா மாத்திட்டேன்னா என்னோட ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த லைன் ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் பிளஸ் பி அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா, அதோட எக்ஸ் ஒய் வேல்யூ அந்த பயாஸ் பி வேல்யூ எல்லாம் கிடைச்சிரும் இப்போ எனக்கு. ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் பிளஸ் பி. ஸோ இஃப் ஐ நோ திஸ் எக்ஸ் ஒய் அண்ட் பயாஸ் தென் டெஃபினெட்லி I'll be getting the line in the correct position. இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட்ல நான் அதை கொண்டு வந்துடுவேன். ஸோ இதுதான் இப்போ நம்ம பண்ண போறோம். ஸோ ஃபார் தட் ஐம் டேக்கிங் திஸ் S1. S1, now I'm going to give this S1 value in the format of a matrix. Okay. So what is the position of X1 and X2 of this S1 and S2? X1, X2 ஓட வேல்யூ என்ன S1 க்கு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். See the graph and tell me. 2, 1. Yes, it is 2 and this is 1. Now when I take S2, this can be given as 2, minus 1. Similarly, for S3, I can give this as what? S3 is here. It is 4 and 0. So X1 is 4, X2 is 0. Okay, alright. So now, you know very well that this is X and this is Y and B is a bias. This bias value, I'm just going to fix between the value from 0 to 1.
இதுதான் நான் இப்ப பண்ண போறேன். b வேல்யூ இப்ப நான் இதோட ஜாயின் பண்ண போறேன். ஸோ x இருக்குது, y இருக்குது. அதாவது இன்ஸ்டெட் ஆஃப் x and y we are calling this as x1 and x2. ஸோ b இல்ல இங்க. அதனால என்ன பண்ணுது, third parameter b in the two-dimensional matrix I'm just converting into three dimension by including this b. So this value you can fix between 0 to 1. எது வேணா fix பண்ணலாம். Now I'm going to consider this bias value as 1. b equal to 1 ன்னு எடுத்துக்க போறேன். After substituting this two d values will be transferred as 3d, that is s1. It is the transferred value, that's why the tilde symbol I'm just using. Or else you can use this this vector symbol also. So 2, 1 and 1. S2 is equal to 2 minus 1 and 1. S3 is equal to 4, 0 and 1. So this what I will be getting after supplying this bias value. Now we need to convert these values in the form of a linear equation. So three linear equations I am going to write with the help of this support vectors. Okay. So the thing is very simple. The thing how I'll be writing is, it's a summation of alpha I into si into sj. This is what I'm going to do. So இது புரியலனா பரவாயில்ல, how I'm going to do in the sense three equations I'm going to write. Therefore I will be having three unknown quantities, alpha 1, alpha 2 and alpha 3. So this alpha 1, alpha 2, alpha 3 must be embedded with the support vectors. So the first equation is based on S1. S1 base பண்ணி I'm going to write one equation where it will have alpha 1 into S1 into S1 plus alpha 2 into S2 into S1 plus alpha 3 into S3. இது கூட நான் S1 join பண்ணிக்கிறேன். Which is equal to, listen, I'm going to consider this blue color things as negative vectors and this thing as positive vectors. In the positive class, negative class, தனித்தனியா பிரிக்கிறேன். Therefore, the S1 and S2 must be equated to -1 and this red class must be equated to +1. That is negative class. Sorry, positive class. So let's go for it. So S1 is belonging to this negative class. Therefore, I'm just equating this to -1. Let us take this S2. I'm going to write the equation with respect to this S2. So how we will be writing alpha 1 into S2 plus alpha 2 into S2 plus alpha 3 into S3. இது அப்படியே இருக்கட்டும், sorry. Alpha 3 into S3. So that will be what? This is with respect to this S2. Therefore, this is S2, S2 and S2. Second vector is also what? The negative class. Therefore, it is equated to -1. Again, I'm taking S3. This is alpha 1 into S3. Sorry, alpha, I have made a mistake over here. This is what it is. Alpha 1 into S1, S2, S3. Okay. So this is S1. So alpha 1 into S1 plus alpha 2 into S2 plus alpha 3 into S3. So this depending upon S3, I'm just writing. Therefore, S3, S3, S3. This is a positive class. Therefore, it is 1. Clear with these equations? Clear? Yes, ma'am. Okay. Now you have to solve these three linear equations. Okay, these equations you have to solve with the help of what? Simultaneous system. Simultaneous linear method you just solve. But before to that, I need to eliminate this S1, S2, S3, the unknown quantity, because this parameter alone is unknown. You know what is S1, S2 and S3 because we have given some augmented matrix. Using this, you can substitute the values of S1, S2 and S3 and you can form the linear equations. So how you will be doing it? Alpha 1 into, what is S1 value? What is S1 value? S1 is 211. Therefore, 211 into 211 plus alpha 2 into S2 is 2 minus 11. S1 is 211 plus alpha 3 into S3 is 401 and S1 is 211, which is equated to -1. Similarly, when I just write this equations of S2 and S3,
I'll be getting alpha 1 into 2 1 1 into 2 minus 1 into 1, sorry, plus alpha 2 into 2 minus 1 1 into 2 minus 1 1 plus alpha 3 into 4 0 1 into 2 minus 1 1, which is equal to minus 1. Again, alpha 1 into 2 1 1 into 4 0 1 plus alpha 2 into 2 minus 1 1 into 4 0 1 plus alpha 3 into 401 into 401, which is equal to plus 1. Okay, clear? Clear how we are writing this equation? புரிஞ்சுதா? Yes, ma'am. Okay. Now, I need to convert this matrix format into what? This linear equation format. For that, just go for this matrix multiplication and multiply that with alpha. And you can get this equation. How you will be doing it? Just 2 into 2 plus 1 into 1 plus 1 into 1. So 2 into 2 is 4 plus 1 into 1 is 1 plus 1 into 1 is 1. So totally you will be getting 4 plus 1 plus 1. So it is 6 alpha 1. Similarly, what is this alpha 2? What is alpha 2? 2 into 2 plus minus 1 plus 1. Then it will become 4 alpha 2. Plus alpha 3 is 4 twos are 8 plus 0 plus 1. Therefore, it is 9 alpha 3, which is equal to minus 1. Similarly, when you write the second format and the third format, you will be getting the linear equations as 4 alpha 1 plus 6 alpha 2 plus 9 alpha 3, which is equal to minus 1. And 9 alpha 1 plus 9 alpha 2 plus 17 alpha 3 equal to plus 1. So this is the simultaneous system equations. So after solving these three simultaneous equations, you will be getting the values of alpha 1 as minus 3.25 and alpha 2 as minus 3.25 and alpha 3 as 3.5. So that day we solved. Yes or no? Solve பண்ணுவோமா? Solve பண்ணிடுவீங்களா இல்ல அது திருப்பி சொல்லணுமா? எதை சொல்லுங்கப்பா? இதை சால்வ் பண்ணணுமா? சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ் நீங்க சால்வ் பண்ணிடுவீங்க தானே? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, fine. Now, this hyperplane is going to discriminate this positive class from the negative class. For that, this equation can be given as W equal to summation of alpha I into Si. இப்படிதான் நம்ம எழுதணும். So how we'll be writing it? So W is equal to alpha 1 into uh, this S1, it is 211 plus alpha 2 into 2 minus 1 1 plus alpha 3 into 4 0. So இது கூட தான் நம்ம என்ன பண்ணினோம் அப்படின்னா அந்த S1 S2 S3 with respect to S1 S2 S3 we have written these equations and we have found this alpha 1 alpha 2 and alpha 3. Alpha 1 is minus 2 3.25 into 211 plus alpha 2 is minus 3.25 into 2 minus 1 1 plus alpha 3 is 3.5 into 401. So after multiplying these quantities, you will be getting W is equal to 1, 0, minus 3. So which will give you x1, x2 and this bias B. So this equation y is equal to mx plus b is actually given in this format as x2 is equal to some m into x1 plus b. Okay, b is here is what? Bias, which is minus 3. X2 is actually what? 0, which is equal to m into x1, this is 1, plus b is minus 3, which is a bias. So from this, our vectors are augmented with bias. So the hyperplane equation, how you can give this w as 1 and 0, that is x1 and x2, and also bias is equal to minus 3. So it shows that the x1 and x2 values are 1 and 0. அப்படிதானே அர்த்தம் x1 வந்து 1, x2 வந்து 0. And இது வந்து b is equal to minus 3 கொடுக்குறாங்க. So what does it mean? What does it mean?
இப்போ x1 1 x2 0னா அது என்ன லைன்? ஹாரிசான்டல் லைனா வெர்டிக்கல் லைனா? Vertical. Vertical line. Okay. Now when you see this is the result we have received after solving these equations. So the line bias is -3. So in this case, you have to consider that as +3. Okay. So the line is a vertical line. Because you know that x1 is actually 0 and x2, sorry, x1 is 1 and x2 is 0. ஓகே, அப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா அது -3ங்கிறதுனால it is passing through +3 நம்ம எடுத்துக்கணும். So this is the line which is separating this blue class from the red class. Clear? Clear with this linear SVM? Clear? Yes, ma'am. Okay. Let's go for this non-linear SVM. Any doubt? Any doubt in this linear SVM? Excuse me, ma'am. Do we have to plot this in the exam, ma'am? This, Yes, yes, yes. The ma'am. same manner. In the In same case manner you plot. get something like x1 or x2 as 0, Mm. we get a line, right? x1 x2 ரெண்டுமே 0 வச்சுனா அது எப்படி வந்து இது வேணும்? That will Not be x1, access. if they are not 0. Like If x1 also yes, has yes, x2. that line you have to plot. It will be giving out the value. Okay, ma'am. அந்த இடத்துல பயாஸ் வந்து உங்களுக்கு அந்த அந்த ஸ்லாண்டிங் கொடுக்கும், அவ்வளவுதான். Okay, அந்த ma'am. மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றேன். Right. Let's go for this. Then any other doubts, ma'am? Any other doubts? Okay. If there are no doubts, let's go for this non-linear explanation. So see this particular diagram. Is it can be separated by using a hyperplane? எங்கேயாவது லைன் போட்டா கரெக்டா ப்ளூவும் ரெட்டும் தனித்தனியா வந்து கிளாஸிஃபை ஆகுமா? சரி, நான் இங்க போடுறேன். No, ma'am. இல்ல, பண்ண முடியாது. கரெக்டா? எப்படி போட்டாலும் பண்ண முடியாது. கரெக்டா? அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? Only one line you need to draw in this particular case. So this is considered as non-linear SVM. இப்ப என்னன்னா இததான் நான் இப்ப non-linear SVM அப்படின்னு சொல்றேன். இப்போ what I'm going to do is that I'm going to transfer one of the class from its original position to some other position. Okay. இப்ப என்ன நடக்க போகுதுன்னா, இப்ப இந்த ஒரிஜினல் பொசிஷன்ல இருந்து நான் அந்த வெக்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு நியூ பொசிஷனுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவேன். So that you will be having the classes which can be separated by using a hyperplane. இப்படி இருக்க ஒரு விஷயத்தை நான் எப்படி மாத்த போறேன் அப்படின்னா, ப்ளூ எல்லாம் இங்க இருக்கு, ரெட் மட்டும் நான் இங்க மாத்திடுவேன். So that this can be treated as linear SVM and you can draw a line. Clear with this? Convert this non-linear type into linear by extracting the class, ஒரு particular class மட்டும் you just extract and displace into a new position. ஒரு புது பொசிஷனுக்கு அதை டிஸ்பிளேஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to classify the samples. Clear? Clear or not? புரியல. ஒண்ணும் இல்லப்பா, இப்ப இங்க ப்ளூ டாட்ஸ் இருக்கு, ரெட் டாட்ஸ் இருக்கு. இப்ப இந்த ப்ளூ மட்டுமோ இல்ல ரெட் மட்டுமோ நான் என்ன பண்ண போறோம், அதோட ஒரிஜினல் பொசிஷன்ல இருந்து செப்பரேட் பண்ணி பிரிச்சு வேற ஒரு பொசிஷனுக்கு மாத்திர போறேன். ஓகேவா? இப்ப இதனோட ஒரிஜினல் பொசிஷன்ல இருந்து இந்த ரெட் எல்லாத்தையும் தூக்கிடுறேன். தூக்கிட்டு இங்க வச்சிடுறேன். இப்ப பாருங்க, ப்ளூ கிளாஸ் இங்க இருக்கும், இந்த ரெட் கிளாஸ் இங்க போயிடும். அப்ப நான் எனக்கு வந்து ஆர்டினரியா இது வந்து ஒரு லீனியர் எஸ்விஎம் மாதிரியே நான் ட்ரீட் பண்ணலாம். சோ என்னோட லைன் ஈஸியா நான் வரையலாங்கிறேன். புரியுதா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, this is what I'm going to do. So convert this non-linear into linear, and then what you can work out very easily. இதுதான் நான் இப்ப சொல்றேன். Okay, for this, what we are going to do is that for that we are just transferring the vectors from one place to another place. No, for the transformation function they are using. So we need to find a non-linear mapping function called as a transformation function or a transfer function to shift the data from one place to the new place, so that you can find the hyperplane. So அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பேரு பையிங்கோ. It is a separating function called as pi of x1 and x2 which is equal to, இதுக்கு நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு. எப்படி வந்து டிஸ்டன்ஸுக்கு வந்து யூக்ளிடியன் டிஸ்டன்ஸ், மன்ஹாட்டன் டிஸ்டன்ஸ்,
அந்த மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி இதுலயும் நிறைய மெத்தட் இருக்கு. அதுல ஒன் ஆஃப் த ஃபார்முலா ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் ஓவர் ஹியர். தட் இஸ் 6 minus x1 plus of x1 minus x2 the whole square into 6 minus x2 plus x1 minus x2 the whole square. So if this is the condition, that is x1 square plus x2 square is greater than or equal to 2, then I will be using this formula. Else the original vector I will be taking twice. So what I'm going to do, I'm going to get the support vector values, x1 and x2 values. If those each and every point in the graph will be mapped into this function. So if I'm just mapping this x1 square plus x2 square is greater than or equal to 2, then I will be using this function. Else the normal vector I will be taking. This is what they are saying. So what are all the values we are having? You take this graph and tell me what are all the blue vectors. Blue vector oda value solunga. X1 and x2 of blue. In the value, this is 1 and 1. Yes or no? Amadane. See this value ma. In the blue order, x1, x2 value kekra nanu. Yes, ma'am. Okay. So what is it actually? 1 and 1. 1 and 1. 1 and 1. What is the next vector value? 4 vectors are there, right? So when you come for it is minus 1 and 1. Yes or no? A second vector. Yes, ma'am. The third vector is minus 1 and 1. I'm going for this anti-clockwise rotation. And here it is 1 minus 1. So these are all the blue vectors. Let's go for the red vectors. Red vector value, can anyone say? What are all the values of red? அப்படியே கிளாக் வைஸ்ல வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இது எடுத்துக்கிறேன் நான். இதோட வேல்யூ என்ன? 2 and 0. Yes or no? Is it so? 0? What is this value? 0, 2. 0, 2. Okay. 0, 2. And then? Minus 2, minus 2, 0. Okay. Then? 0, minus 2. 0 and minus 2. Okay. 2, 0. So now what I'm going to do, I'm going to substitute these vectors in this equation, that is root of x1 square plus x2 square. If the resultant value is greater than or equal to 2, then I will be using this formula in order to get your new x1 and x2. Else the old x1 and x2 alone will be used. அவ்வளவுதான். இதுதான் நான் இப்ப பண்ண போறேன். புரியுதா? புரியுதா பசங்களா? The transformation, நான் என்ன சொன்னேன், தியரிட்டிக்கலா கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கோ. இப்போ வந்து இப்போ இதை லீனியரா செப்பரேட் பண்ண முடியல என்னால. அதனால ஏதோ ஒரு செட் ஆஃப் வெக்டர்ஸை மட்டும் நான் புது ஸ்பேஸ்ல, அதாவது புது இடத்துல நான் வந்து அதை மாத்திடுவேன். மாத்தும் போது என்ன ஆகும்னா அது ஒரு லீனியரா மாறிடும். அதாவது லீனியரா அதை செப்பரேட் பண்ற மாதிரி மாறிடும். அப்ப நான் ஹைப்பர் பிளேனை ஈஸியா வரைஞ்சிடலாம். இப்ப இந்த இடத்துல ஹைப்பர் பிளேனை என்னால வரைய முடியல. அதனால என்ன பண்றேன், இதுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஃபங்க்ஷன் ஒன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஓகேவா? அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு ஃபார்முலா கொடுக்குறோம். இப்ப இந்த ஃபார்முலால நான் அதை சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணும்போது இந்த வேல்யூ கிரேட்டர் than ஈக்குவல் டு 2ன்னு வந்துச்சு அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன், அதோட புது வேல்யூ, புது x1 and x2 வேல்யூவே இதுன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஓகேவா? இல்லனா அதோட ஓல்ட் x1 x2 வேல்யூவே இருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ஓல்ட் x1 x2 இருந்ததுன்னா அதுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தேவைப்படல, அதோட பொசிஷனை ரீடைன் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம். ஒருவேளை நான் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்ததுன்னா அதை நான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றேன்னு அர்த்தம். புரியுதா? புரியுதா? Yes, ma'am. ஓகே. இப்போ நம்ம போடலாமா, இதுல எல்லாம் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி பார்க்கலாமா? சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணலாமா? சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுவோமா? ஃபர்ஸ்ட் நான் ப்ளூ வெக்டர் சப்ஸ்டிடியூட் பண்றேன்ப்பா. ரூட் ஆஃப் 1 ஸ்கொயர் பிளஸ் 1 ஸ்கொயர் என்ன வரும்? 2. ரூட் ஆஃப் 2 is definitely less than 2. Yes or no? ஆமா தானே? Yes, ma'am. less than 2 னா அப்ப அந்த இந்த x1 x2 நான் ரீடைன் பண்ணிப்பேன். கரெக்ட்டா? ஆமா தானே? Yes, ma'am. ஓகே. சோ ப்ளூ வெக்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் வெக்டர் அதே பொசிஷன்ல தான் இருக்குது, மாறல. அகைன் 1 1 இருக்கு. அப்பனா என்ன அர்த்தம், 1 ஸ்கொயர் பிளஸ் 1 ஸ்கொயர் அகைன் வாட், ரூட் ஆஃப் 2 அகைன் சேம் பொசிஷன். -1 னா -1 the whole square plus -1 the whole square will become what, 2 square. Okay, அகைன் what, same thing. Yes or no?
ஆமா தானே? Yes, ரூட் ma'am. ஆஃப் 1 ஸ்கொயர் பிளஸ் வாட் 1 ஸ்கொயர், அப்போ வந்து என்ன ஆகும்? ரூட் ஆஃப் 2, அதுவும் லெஸ் தேன் 2 தான் இருக்கும். அப்போ ஒரிஜினல் பொசிஷன் வில் பி ரீகெயின். 1 and minus 1 substitute பண்ணாலும் 1 square plus minus 1 the whole square will become what? 2 only. So root of 2 again will be less than 2 only. So this condition, second condition will be satisfied by the blue vectors. அப்ப blue vector நான் அதோட ஒரிஜினல் பொசிஷன்ல இருந்து ஷிஃப்டே பண்ணல, இட் இஸ் ரீடைனிங் இட்ஸ் ஒரிஜினல் பொசிஷன். கரெக்டா? ஆமா தானே? ஆமாவா இல்லையா? Yes, ma'am. அப்போ ஒரிஜினல் பொசிஷன்லயே இப்ப இருக்க போகுது அது. ஓகே, ப்ளூவை அதே இடத்துல மெயின்டைன் பண்றேன். இப்போ வாங்க ரெட் வெக்டரா அதே மாதிரி இந்த ரூட் ஆஃப் x1 ஸ்கொயர் பிளஸ் x2 ஸ்கொயர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணு. வாட் இஸ் த வேல்யூ யூ ஆர் கெட்டிங்? ரூட் ஆஃப் 2 ஸ்கொயர் யூ வில் பி கெட்டிங். எஸ் ஆர் நோ? If I substitute this one in root of x1 square plus x2 square, I will be getting root of 0 square plus 2 square. That is 4. Root of 4 is what? Root of 4 is 2. 2. So greater than or equal to 2. அப்ப equal to 2 கிடைச்சிருச்சு. அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? அதோட புது வேல்யூவை இந்த ஃபார்முலால சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி என்னோட நியூ வேல்யூ வாங்கணும். கரெக்டா? ஆமா தானே? Yes, ma'am. Okay, let's go for it. அப்போ pi of what is x1 and x2? 0 and 2, which is equal to 6 minus x1. So 6 minus of 0, sorry, x1 என்னமா 0. Okay, 6 minus 0 plus 0 minus 2 the whole square. 6 minus 2 plus 0 minus 2 the whole square. What is the value you are getting, ma'am? 6 plus 4. அப்ப 10 ஆயிடும். கரெக்டா? இது 4, அது 4, 8. Correct? So the 0 and 2 has been shifted to a new position called as 10 and 8. Okay? புரிஞ்சுதா? லைன்ல இருக்கீங்களா? Yes, ma'am. Okay, 0 2 இப்போ இப்படி ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கு. அடுத்தது minus 2 0 I am substituting in that formula. What is the value you will be getting? Again what? 2 square which is equal to 2. Therefore I will be shifting the vector minus 2 comma 0 to a new position. பண்ணலாமா? pi of minus 2 comma 0. What is the formula I will be applying? Can anyone say? 6 minus x1 ஆயிடுச்சு. Therefore it will become what? Plus 2. Okay, plus of minus 2 minus 0 the whole square. 6 minus 0 plus of minus 2 minus 0 the whole square. What is the value you are getting, ma? What is the value you are getting? 6 plus 2 is 8. 8 plus 4. What is the value? 8 plus 4 கேக்குறேன், அது கூட சொல்ல மாட்டீங்களா பசங்களா? 12. இங்க 6 plus 4 10. 10. இப்போ புது value of what? 0 comma minus 2. If you suppose you substitute this value in this also, you will be getting what? This equal to 2. Therefore 0 of, what is the value you are getting? Can anyone say new position value? 10, 12. 10 and 12. Okay. Similarly, what is the value of pi of 2 and 0? 8 and 10. Thank you. 8 and 10. So these are all the new values you are getting now. Okay. இப்போ என்னோட ரெட் வெக்டார்ஸோட நியூ பொசிஷன் இதுதான். அப்பனா என்ன அர்த்தம்? அது ஷிஃப்ட் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். கரெக்டா? கரெக்டா இல்லையா? Yes, ma'am. ஓகே, இப்போ இது ஷிஃப்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ blue vectors are same and the red vectors were shifted as 10 8 12 10 then 10 12 then 8 10. So these are all the new positions. So when you map these values in this feature space, your blues will be here and your red will be shifted somewhere here. இங்க. இப்ப இது நம்மளோட லீனியர் செப்பரபிள் மெத்தட் மாதிரியே வந்துருச்சா? இப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? I have to find the support vectors. Yes or no? Yes or no? Yes, ma'am. Okay, I'll show you the diagrams.
SVM. So nonlinear SVM, when you see, so initially I'm having these things, and I know that this cannot be separated linearly. Therefore, I'm just taking the blue vectors and the red vectors, and I'm just applying this transformation function, and I'm getting the new vector values. Okay, 10, 8, 10, 8, 12, 10, 10, 12. I have tried. Now, after supplying these values, you see this old values were shifted to what? These new values. Clear? Clear with this? Yes, ma'am. Okay. Now, what I have to do? I have to find the support vectors. So, this is the space. So, in which these three values were what? Very nearer to this optimal solution. Therefore, I'll be choosing one blue vector and three red vectors as support vectors. Okay, to find the boundary. So this value is actually 8, 10, 10, 8, and S3 as 1 and 1. Now what you have to do? Now what you have to do? After getting this S1, S2, S3 values, next you have to add. You have to add. You could add பண்ணும் bias add பண்ணும் bias என்ன வேணா எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கேன் நான் இங்க 1 எடுத்துக்கிறேன். Okay, now you add 1. So instead of 2 dimension, you will be getting a 3-dimensional matrix. So the 2D values were converted to 3D because of this bias. The third value எல்லாமே 1 இருக்கும். கரெக்டா? கரெக்டா? Yes, ma'am. Okay. So you see similar in the similar manner we are just writing alpha 1 into S1, alpha 2 into S2, alpha 3 into S3. Then that is depending upon this S1 equation. Therefore S1 we are just taking. So this is what alpha 1 into S1, alpha 2 into S2, alpha 3 into S3. With respect to S1, I'm just writing, therefore I'm just multiplying S1 in each and every parameter. Since this is a positive class, I'm just equating this to what? Plus 1. Okay, so red or positive and the blue or negative. Therefore, I'm just equating this to what? This positive one. Again, similarly, what? Alpha 1 into S1, alpha 2 into S3, alpha 3 into S3. This is with respect to S2. Therefore, I'm just multiplying S2. Again, this is a positive class, which is actually a red class, so it is equated to plus 1. Again, blue class is S3, which is a negative class. I'm just equating it to minus 1. Okay, after solving these three equations, you are just getting S1 as 8, 10 and 1, S2 as 10, 8 and 1, S3 as 1, 1 and 1. இது சால்வ் பண்ணிடுவீங்களா சால்வ் பண்ணி காட்டணுமா சால்வ் பண்ணிடுவீங்களா so anyway I'll be getting the correct equation இதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் பாருங்க so alpha 1 into S1, S2, S3, those values and just substituting and then just multiplying these values and I'm just getting these three equations here. After this, I'm just getting alpha 1 equal to alpha 2 equal to 0.859 and alpha 3 is equal to minus 1.421. So this will be the values we will be try to find out these values. So after substituting this alpha 1, alpha 2 and alpha 3 in this hyperplane value, you will be getting the value W as 0.1243, 0.1243 and minus 1.25. What does it mean? X1 and X2 are equal and the bias value is minus 1.25. So this is somewhat what tedious to point because இது வந்து பாயிண்ட் ஒன் டூன்னு இருக்கு அதனால என்னால் ஹைப்பர் பிளேனை கரெக்டாக பாயிண்ட் அவுட் பண்ண முடியாது therefore just normalizing this value by dividing it with what this 0.1243. So in this இது ரெண்டுமே ஈக்குவல் கரெக்டா 0.1243 is equal to 0.1243 அதனால they are just dividing it by 0.1243 therefore they will be getting what 1 and 1. Okay, similarly, when you divide the bias by using 0.1243, this is minus 10.057. So, when you go for this, the bias is 10.057. So, this is actually a line
which is passing through this 10.057. So இந்த particular point வந்து 10.057 slanting line. அதனால இப்படி எடுத்துக்கிறாங்க. புரியுதா? புரியுதா? Clear with this? Any doubt? No, ma'am. Listen, ஒண்ணும் இல்ல, அந்த 0.1243 வந்து ரொம்ப சின்ன பாயிண்ட் இல்லையா, அது வந்து என்னால போட முடியாது. அதுல என்ன பண்றாங்க, அதை நார்மலைஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. எல்லாத்தையும் 0.1243 ஆல டிவைட் பண்ணிக்கிறாங்க. x1 divided by 0.1243, x2 as well as bias. After dividing, they are just getting what this w as 1 and 1. Just leave. Okay, b is equal to the bias பாருங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, it is minus 10.057. அப்பனா அர்த்தம் x1 into 10.057, x2 into 10.057 போட்டிங்க அப்படின்னா you are just getting what, the 10.057 in the position. Okay, in the position. அதுல அந்த லைனை வந்து வரைஞ்சிடுறாங்க, அவ்வளவுதான். அதுதான் x1 and x2 ஓட வேல்யூ. புரிஞ்சுதா? ரைட்? ஓகே, இதெல்லாம் வந்து நம்ம இது மேட்லாப்ல போட்டது, அது தேவையில்லை. Clear with this? Clear with this non-linear SVM? Any Yes, doubt? ma'am. Any Yes, doubt? Okay, I'll give some one or two problems in this SVM. You work out so that it will be very clear. Okay, right. So how many of you joined? See, only 35. அதில் 2 என்னோடதே. ஸோ 3 மெம்பர்ஸ் தான் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க. Why?